Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Sitei kwa kodo da hodi e Tonga Washington State. A hebali e jawli iwra de kalamu janu. Ma unemployment insurance on sabu kodu yagal maka Washington ton te am fewtondiri e cadele dudude fewno o COVID-19 pandemic. Dogu joni yaha wada apply fi o COVID-19 immigrant relief fund. Sa wadi apply tainom be jabi hida wawi hebude ko buri e fandude wulure dola dum do no wona nyamande kadi a yobata hay fus after information je madi nonno e juude laabude men medata sendidude di e laamu ngu ma men jonna be andura ko ben noddirte ay hida wawi wadde apply man noddame men wallito ma wada apply e fula ma ka pula dum do non fuddoto ila September 19 2022 yaha handu lewru potondu be nata November 14 2022 ala no yobugol hay fus ko free si afala no me walla ma wada apply e pula hida wawi noddude Washington West African Cent dawal wa binuji. And we having businessmen not to complain. Ila kulun kanale fu banjol. Ibuka jino ebuka la bagaso jin. They turn back. They katafen gold drop in Senegal. Gambia bagaso kajisena. Omasi bolet. Dr. Tula contributed immensely to the failure of Adam Barrow regime from 2017 to 2020. Manke mola foye ko babun wok monki it bar ko metela jero yaje ko wala be tamakan NPP kono. Yes, ngajale because ya kende fangola I was victimized. Who the party executive president ya bulobula among intervene because atele sonta yenna di political campaign. Baro e muno famoni ning ar hanata ko men ko be jaralale we transport people from Mali, Sierra Leone and other countries but we are going to do it. Pour que mol transport ni nalana can support for 5 years on moesia proud bari ita fono la ko ha minister la jodo atale ngati nga minister tal allowance la fa mol membe duma minister patata nyaonya mol membe marché oto jendan jaay o famasol do Sénégal membe bolon kono wolle patata minister ti poton te balafa no la minister e ka fo minister la jodo atale nga balafa wanto director la jodo atale nga balafa. Yaya has the political power. Yaya has the political popularity in the Gambia. Hanifi molbe lafringale anu hanifi ala yamaro na futa molka. Let it be put straight that marriage should be between a man and a woman only if they reach the age of 18 and above, or if they reach maturity, because people could be matured before they reach 18. So every year, the GFF receives $1 million from FIFA, $500,000 in January, and another $500,000 in July. Assalamu alaikum Gambia ni tay nak dañu break rule bi because programme bi si mandinka lañ ko dé défé waye du problème because kuñ am fi tay suñ guest bi di Dr Moustapha Bittaye Director of Health Services ñepp am nañ problème buñ am time bi ni ci déka bi c'est concern problème yi ñepp la so mom lañ indi tay pour mu nekk suñ gan bi ñu waxtané some of those problems as usual tay nak Mr Alhaji Mamadi Kurang dafa demoon Gamo so mu ngi sona torop motax munta ñëw tay
waaye still now am nañ fi honorable honorable Amadou Sané mu ngi fi together with doctor lu ñoo def rek ñu bàyyi docteur mu honorable first mu nuyu wante ak nit ñi honorable bismillah si programme bi. Assalamualaikum Serif, Assalamualaikum Dr. Bittaye and seen staff yi yëpp maa ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan ñuy déglu ci seen programme bi waaye maa ngi nuyu Gambian si yëpp tam then xëy na bala ma dugal ci wax bi ma ne ma jotali tam suma tiis naxar ci families yi ñi nga xam ne lose nañ seen xale yi so maa ngi leen a masu yàlla dimbale leen may leen xoli muñ may leen naka ci éleksi nga xam ne nañ ko mën a romba ñu continuer ak seen dunda bi dañ ko mën a continuer ak si jaama ndekete honorable dégg naa olof bu baax docteur mun ngaa nuyuwante ak nit ñi rek. jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant ñuy seetaan ak yow di jiital nuyu bi si yow di also nuyu suñ elder honorable nga xam ne def na liggéey bu bari fii après comme moom nu ko waxee di wax képp ku nga xam ne loru na ak ñu nga xam ne feebaroon leen si yëpp ñu ngi leen a ñaanal ñu tane bu baax a baax ñu delluwaat seen kër yi après yàlla musal ñu feebar bi ñu aar ko si lu gën a gaaw après képp ku si loru ñu nga jaale sa famille bi après di la wax ne government bi ak ministre of health ak ñun ñëpp ñu ngi suñ gannaaw pour seet nakay no fan xel yi ba bu mu yokk ba pare di leen ne leen support incha allah si bépp wér buñ ko mënee incha allah waaye di leen jaale daal di bokkaa ñoom tiis bi yëpp jërëjëf docteur amin yal na yàlla nangu ñaan bi ñu ko dóoree rek ñoo xam ne docteur moo nekk director of health services at the ministry of health mu nekk place bu mag nag place la boo xamante ne place bu rëy la doctor as a director at that institution lan mooy rôle saam yi ak responsibility am jërëjëf ñu ngi naa gërëm one again so director of health services dafa am comme act dafa am si loi bu ko dooleel daf ko doole pour moom moo saytu wàllum comme faj bi si dëkk bi comme preservation and promotion of health comme make sure ne ñëpp incha allah seen health seen wér-gu-yaram ñu ngi ko toppatoo bu baax loolu si suñ wargal incha allah pour dëkk bi yëpp so ñun ñoo war a seet ne lopitaan yi am nañ garab ak nuñ war a joxee garab bi ñu ngi ko joxee the right way ñoo war a make sure ne nit yu nekk si lopitaan bi am nañ training wala ñu leen a allow ñu nekk di jox nit yi garab ñu ñoo war a make sure ne protocole si defar nañ ko ba nga xam ne ñëpp képp ku ñëw si suñ facilities yi war nga am garab bu nga xam ne ku laa gis war naa am training bi comme def nañ right structures in all places daal bi nga xam ne ñëpp suñ ñëwee incha allah neen am garab ñu ko fare ñu nekk si biti tamit comme lopitaan yi nga xam ne nekkuñ si nguur gi ñun ñoo war a make sure ne gars yi ñu ngee toppa minimum standards yi pour also képp ku dem foofu tamit laay bul am benn problème incha allah comme si nuñ laa toppatooyee nuñ laa fajee ay wàllum prevention bi tamit make sure ne ñu ngi waxaan nit ñi yooyu yëpp si matière yi suñ matière la boo xam dafa mel ni dafa it's very lengthy suma olof bi nag ngeen dimbale ma waaw responsibility boo xamante ne la dafa rëy trop lu rëy la because ni nga wax so dafa mel ni MCA Pharmacy Council yëpp société yëpp si sa ron la nekka you are not working there you understand but waaye soo ko xoolee si système bi they are under you ñoom tamit dañu am acte
medicine control agency ñoom tamit comme bu ñu dooleel ñoom tamit dañ am seen acte bu leen dooleel bu leen jox doole parce que ñoom man suma boppa dañ ma war a also regulate parce que garab ban lay use nekkul ne man tamit mun naa isi garab bu ma neex rek jox ko suñ nit yi si suñ lopitaan yi waaw nekkul ne mun naa isi péngu bu nekk rek jox ko nit ñi si suñ lopitaan bi non wala maa isi péngu comme gis covid bi bu ñu doon isi péngu bu ees bu nga ne testaaguñ ko dem through all the systems so ñoom duñ nangu so sama dee dem xëccu parce que man feel naa ne garab bi am naa gën a evidence ne garab bi baax na pour réew mi yóbbu naa ko am na association bu ñu dawee NITAG National Immunization Technical Advisory Group ay docteur yu mag ay ñeneen ñu matière ñoo fa nekk man tamit dañoo use ñu advice ñu nekkul lu ne ñu neex rek ñun tamit ñu def dañu am big advisors so dañu suñu amee document ñu teg yóbbu ko foofu ñooñu advice check literature check everything ñu ne oh bii baax na pour dëkk bi léegi man den ma yóbbu ko medicine control agency tamit ñoom tamit suñ nangoo parce que ñoom dañoo seen da WHO accept na lii ndax ñi seen test yëpp correct na and all that ñoom they look at that area then ñu accept comme ni am na ñeneen ñu daan may donation ay testing kits yi you know when it was not yet approved by MCA duñ ko mën a use even though yaa ñoo may yu bari maybe ñu ngi ko use another dëkka waaye isi nga ko Gambia nga yaa ngi bëgg a dimbale nit ñi nga may ñu ko ñu tam ñu jël ko ñu seet gis ne baax na ñu dem foog ñu dem MCA convince leen ne lii baax na gars yi ñoom tamit seet seen literature everything waaye ñoom suñu waxee ne baaxul man duma ko mën a use waaw so in short rek dafa mel ni mu ngi mel ni comme government la check and balances ku nekk yaa ngi amee sa doole boo xamante ne loi bi moo la ko jox waaye société hierarchy bi nu mu mel are you above them or below them ñoom soo ko seetee ñoom is an agency under the ministry so generally ñoom ñun si ñun la gaa di report to the ministry of health. So they are below you. It's difficult because they are independent. Yeah, I understand. Yeah. They are independent. But they are an agency of the ministry. Yeah. So they report to the ministry. Yeah, I understand that very well. So I understand. Can say that they are. I don't know what you want me to say, but I can say they report to. No, it's not like what I want you to say. It's not like what I want you to say. I'm just bringing this because people are watching us and people want to understand this very well. People want to understand it very well. So like each is having his own laws and also alhamdulillah protect dole. Wow. Need to use anytime. They come like they are under you. Yale na just directives. Loolu du dee dem noonu because ñoom dañu am board am act so act bi moo leen dooleel waaye they report to the ministry. They report to the ministry, but they are below you. Below in that case. You don't want to. All right, now we doctor, we're having a problem in the country which is very, very, very serious. I've learned that last time ñu ngi lost on 66 xale. fu mu nekk nii another 3 additional 3 mu ngi nekk 69 at the beginning starting bi yëpp lii bu mu dooree xanaa ban step ngeen jëloon as a ministry pour gis ne tackle ngeen lii at the earliest. So lii bu mu commencé rek ñun dañ jóg si lu gaaw parce que dañ gaaw trop si nuñ réacté parce que dafa xewee time yi normally around this time dañ dee am more diarrhea vomiting time taw bi noonu so léegi bu mu xewee nag ñu report because day report ñu am benn docteur yu manca yi nga xam ne dañ leen isi fii pour affaire ñu ñoo jàngalee docteur yi pour ñu nekk ay docteur yu mag loolu amutoon fi waaye léegi commencé nañ di def loolu Gambia waaye sooy def loolu Gambia nag doo pour nga am docteur yi fi nekk pour train leen at the time maybe amuñ yëpp foog ñu isi ñeena from Europe or from sub-region bi ay yooyu ñeena UK leen jógee ñeena ñi other place pour ñu ñëw dimbale ñu train suñ docteur yi pour ñu mun a nekk specialist waaye léegi kenn si ñooñu même professor of pediatric nephrology la xam nga Gambia mos nañu am loo xam ne this is the first time because subspecialty la like matière si ron matière you know like da nga war a njëkk a specialize as a pediatrician mooy ñu dee take care xale yi then nga subspecialize again in nephrology then nga subspecialize in pediatric nephrology you know it's like the super specialization that so kooku mu ngi fi so bu mu starté di gis few cases trend waaye mu gis na ñoom nuñ dee toppatoo façon yi soo leen joxee because hospital bi dañ def extra mile dem isi ay bagage Nigeria ay yooyu ñuy peritoneal dialysis
is very duñ ko fi daan def ay so léegi bu gaay di faj ñooñu ñu gis ne daal ñi nekkuñ di wér comme normal ni ñu ko doon expecté then they got ñoom ñu woori then ñu call ma wax ma ne ñu ngi am lii de waaye lii is not usual then the same day I informed suñ epidemiology unit bi the same day bi no within 30 minutes because among si moto bi boobu is around 7 or before 7 maa ngi dem liggéey then they just called me because Cook is a professor and I put a lot of weight on it and so I acted quickly after that call I made the call then they triggered the system and then team the same day went there the same day that morning they went there and started the assessment and went to Brikama, went to other places. Then that's how the whole work started. So buñ commencé na parce que saa mi taw bi la jët moo data jël ay samples yu bari seen ko si suñ lab bi seen Dakar seen yu bari ñu ne lii dafa ñu gis fa feebar waaye feebar boobu bactérie la ñu ngi ko ooyee E. coli so ñu commencé di ut nu ñoo toppatooyee boobu ay waaye si gëstu bi ñu gis ne am na ay garab yu gaay di jël ñoom ñëpp su ñu délibéré ñu ne mun xam ne garab yi buñ seetee daal ñu gis ne dafa ndoon there's a link lankaloo si clinically waaye not good evidence waaye clinical so buñ gisee loolu den ñu door a make a decision ne ok neen jël garab yooyu ñu seen ko Dakar but at that moment exactly ñaata nit ñu gaañu at that moment no we can get you the details waaye bariwutoon maybe less than 10 that time we came out to talk about it either initially boom started for not 3 la but by the time when you're on ega fee because you don't get many cases like that so then you send Garabi you send them Dakar mu xaw a jël time am na yenn autopsies yu ñu def yenn yi ñu def leen comme autopsies then you send mu xaw a jël time bu Dakar bi torop so then you send Ghana quickly wala ñoo seen Ghana fekk am nañ data bu nga xam ne daal fil nañ ne lii dañ war a act soo si leen door a act ne leen génnee garab yi si lopitaan yi nañ ko génnee si booba fekk results yi ñëwaagul so buñ defee loolu after nag si la moo tax ñu doon xas ñëpp dañoo saaga dañoo xas parce que luñ def si nit yi loolu make good sense naka nga waxee nit yi buñ jaay seen livelihood buñ jaay lu ñoo lekka yaa ngi leen a affect then nga te bésuloo ko si results understand so lu moo nekkoon that time si media bi di wax ne Ministry of Health xamuñ lu ñoo def you need to have good evidence waaw we will come to that te dama explain rek nu mu xewee so loolu moo doon xew nit yi di wax ne ñi xamuñ lu ñakay def ni yaa ne so ñu ne ok waaye yàlla def also ñun dañ waxoon ne su nekkee dañ wrong dëgga dina nekk problème pour ñun then dina waaye di mooy gën tamit waaye di nga gis ne ñu bari neen lose seen xaalis ay yooyu problème la waaye su nekkee dañ right then nga gis ne dafa fekk ak neen fast save neen lot of lives because soo rightee moo miin ne kon garab bi moo nekk di ko si bokk mooy bi bokk na si luy cause problème bi so quickly act woon nga comme ñun dañ act well before results yi ñëw so and it turn out ne bu results yi génnee ne they are positive then loolu moo bi ne action bi at least safe na moo la waaye soo xaaroon the results yi ñëw bi certified results yi loolu day jël time dañ nga door a def action then dafa don't waste more time then more lives could have been lost. all right so but question boo xamante ne ñu bari loolu lañ nekk di laajte moo nekk Ministry of Health ñu ngi noppi woon ba WHO ñëw announce lii si la ñoom tamit ñëw ñuy gaaw-gaawlul pour wax si dara te people are feeling that you could have come very early ngeen wax nit ñi figo bii nii because 66 dafa bari. loolu bu nga wax ne waaye yow journaliste nga ñun ñëpp ñu ngi seet gis neen lu doon xew before media bi updates mu ngi doon xew waaye foog naa last update bu ñu amoon was 33 or 40 something I don't remember waaye su lu public bi waaye nekku ne every day leen di génna they do periodic updates so dañoo xaar ba certain ñu update waaye si diggante boobu lot of work mu doon dem like yaa ngi doon gis ñu ngi news file minister bi génne na statement GRTS about 2 weeks ago last week Friday gars yi ñu ngi news file this week Monday ñu ngi woon different places QTV for example seen head link bi they had to cancel it because they wanted to do cancer program but they had to cancel it to give us the opportunity to have a panel on this
Well, it's just, and that the same day at GRT, there was a panel on this, and we were talking about it. People were having phone-in calls asking. But just because media, international media, doesn't mean it was not happening here. People were talking about it, giving information and advising the population. Press release, so many were released. We know anybody didn't want to read press release. Why? A lot of information was going into the radios, into the televisions, and if you search, you will see it. But yes, media, international media, moko put on the international level. For new start now, all the other agencies. No hamal Gambia ni tabit figo bobu no at that moment. Not so. They got it from WHO, for example, before the announcement, got that we are working together with them. For example, what we send samples through them because you need an independent body to handle lolo. So you have to send it to them because you're so good. You let test for example, elek ñu duñ nango dañu wax ne déedéet yow yaa ko test also. So ko yóbbul sa bopp si benn dëkk tamit dañoo foog ne bilateral relations waaye soo bàyyee WHO handle ko as an independent body bu nga xam ne ñëpp a ko xam and everything so test yi ñoo dañoo xam ne ñooy amuñ si benn njëriñ soxla pour dimbale benn country because dëkk booy wax WHO mu ngi fa mu ngi fii mu ngi fu nekk understand ñoom taxawaluñ benn dëkk ñëpp la gaay di support so ñoom duñ farale dëkk bi o bële so moo tax soo seen test yi it's better nga jaarale ko through ñoom so bu moo ñëw na it came through them and loolu mooy certified loolu mooy final test bi and it was good that boobu normally boobu ngay mën a use so send periodically update bi ngeen dee def loolu ban duration la dee jël exactly boobu soo demee suñu website bi I think you will see it waaye you can check it it's either once a week dafa def how serious it is sometimes so amu leen standard one dafa depend dafa depend léegi dañ ko gën a def more frequent su depend comme su nekkoon ne it's not under control then yaa ngi am more deaths then you just like the COVID yaa ngi bàyyi xel ne daf day am time you def every day then mu am time ngay def 2 days or ngay def 1 week you know so doctor honorable I'm saying doctor I think you know you have two doctors here doctor lan mooy sa gis-gis si disaster bi nii yow lan nga foog ne government bi loolu la waroon a def bu yàgga or right now nii sax lan lañu war a def because wax bi bari na foog ne nii case bi it's a very serious one dafa nekkal ne xam ne daw na yaram especially xam nga soo waxee figure 66 dafa mel ni figure rek waaye nit ki doomam su may turam na mu tudda Aliou keneen Fatou keneen Mariam you know so nga xam ne nit lañ 66 du figure rek nit lañ ci famille lañ nekk and liñ doon saako ku nekk su nekkee man su nekkee yow soo amee dara nga xam ne feebar la fooy feetoo fu nga dem suñu facilities yi hospitals yi so ndaw na yaram because facilities through government systems naka laa ko nga xam capacity problem mu ngi fa because li doctor di wax ne they have consultants who are professionals in the area nga xam ne ñoom wax na tamit ne ñu ngi defoon ay test waaye gars yi ñu ngi it seems like yaa ngi amoon ñaari xel si li ngeen testoon something like that yeah you can continue so ñoom ñu mun a detect ne lii ni moo demee waruta demee noonu nga loolu professional experience man accountant du ma mun a xam yooyu waaye docteur ki jànga métier am nga dem ba nga mokkal sorry excuse me nga nekk consultant kooku aga na fi mu war a aga ci professionnel so ñooñu dinañ mun a detect lii easily so li mu waxtaan ñu ngi jàngal suñ on doctors loolu capacity building
Wow, sorry, the first call la Xaaral xam ma jël na. ndox. Waaw, sorry. Waaw fu mu ne nii docteur waaw wala mun ngaa continue léegi. I can Waaw, continue. yeah, mun ngaa continue. So system bi foog nga am the people ci all these sectors. But Gambia suñ medical system ba tey des na ni moo evolving. Amuñ those specialists. Toujours foog nga uti ndimbal outside or so amee xaalis nga fly nga dem Europe or America or the nearest place Dakar nga dem uti consultant boobu. So suñ health services foog ñu identify fi nga xam ne manqué nañ lu bari ñu jéem koo build up parce que pour train nit du jël 1 week or 1 month or 1 year déedéet docteur yi it takes years pour nga àgga fi nga war a àgga te loolu government bi moo ko war a programme seen training schemes yi pour ngay am specialist in all the areas nekkul just nephrology. waaye ñu ngi wax ne Gambia ñu ngi am ay doctors léegi. doctors yaa ngi graduate. xam nga that's where the fault is ku jógee degree programme bi rek nga call ko a doctor ba tey des na kooku dafa war a liggéey under a consultant ku nga xam ne aaga na fi mu war a aaga mu train ko nga gis moom tam mu mun a build up the capacity to become that professional doctor. So Gambia we lack capacity ci area yu bari de loolu problème la te gis nañ ko ci in this sector. Two, suñ facilities yi consumables, equipment, drugs ndax am nañ ko déedéet amuñ ko xam nga sometimes suñ waxee it's not because it's politics no sa bakkan suñu bakkan everybody first port of call mooy those facilities pour ñëpp la every Gambian waaye kenn ci parents yi laa doon déglu ne mu ngi dem Serekunda hospital dañ ko bindal test hospital bi amu ko ñu ne ko mu dem ba opposite police ci lab foofu mu def test bi mu ñëw xam nga the distance the traffic ngay dem somewhere far you spend hours maybe sa feebar bi mu ngi gën a yokk hospital bi war nañ am the minimum those facilities waaye amuñ ko it's a very sad thing for them mu ne dem na tam Banjul foofu tam you know our main referral hospital ñoom tam dañu war a def test and dafa dem which place did she said somewhere outside hospital mbaadu polyclinic nga nekk di wax no dañ ko refer from okay Serekunda to Banjul Road Francis okay then the test yi mu war a def moom dafa war a demaat outside to a private facility pour def test yooyu so manqué nañ lu bari ci yooyu the ability pour diagnose foog nga def different tests docteur du la gis rek ne la waaw yow lii moo la def foog mu def investigation am mu def test am ni then mu mun a la wax ne lii mooy sa feebar then lii la war a ne waaye suñ facilité suñu amuñ those equipment naka la ñoo defee so docteur basically xanaa yow si sa gis-gis xaalis buñ dee allocated Ministry of Health mu bariwut o lana nekk problème bi exactly you're talking of capacity as a country foog ñu am some strategic focus suñ health system
gis nga biñ ko bindalee tam prescription mu dem pharmacie amuñ ko ñu ne ko demal outside pharmacy nga jënd drugs are also not adequate. Personally, I dealt with finance. I dealt with the hospital. Then Minister B, Monecon CEO, Edward Francis Samante. It was the Minister Cisse, the lady, Mom, PSM, Dr. Samante, and the head of the board then, Chairman Dr. Sala. No news, my office. No, look, we are in their situation. Really, hospital is empty. And we cannot continue like this. This is an admission. Nekut pour ñom sen individual problems. Or problems in your ne nekut ne momo ame problem. No, it's a country. We facing this. So for ñu uti solution pour solve ko, pour muhar ko mom, even the doctors. No dimbale len, and we have a good healthcare system. And being appelé lolo, sent theater bi, they were crying. Consumables in there used to be hospital. Amunko. Some of the equipment they say are archaic. The 1950s, 60s. They need to change those things. And what I did was to try and make savings out of different budget items. They were not moving. I was able to give them about $50 million to buy those consumables and equipment. No, that's how you behave. They need something, you have to deliver. He cannot sit there and then say, Harama order, Lima order. Where would he get the resources? It's a collective responsibility. You never go live it. So, you in charge, responsibility, accountability. Ñoo yore suñ wérgu yaram dañoo war a act ñu def dara nga xam ne ñëpp dinañ ko benefit naka la dinañ ko jëriñoo. Okay. So it's very important. So foog ñu identify the weaknesses in system bi ñu jéem koo correct. Loolu melul ne dama point finger kii pinpoint finger leen. The system itself may be wrong. Okay, that will take me to this question. What people are saying, what we what popular be, moneka yenangi neka referee, neka player at the same time. That you are giving your license to people that are selling these drugs or that are importing these things. What is your take on that? No, thank you. Jërëjëf si loolu. Waaye lu ma njëkk a wax mooy like wax na yu am solo njëkk parce que ñu bari xamuñ ne docteur su demee ba nekk docteur dafa war a specialize comme lu ma wax te ñun loolu la nekk dafa ndaw trop Gambia before number bi dafa tuuti woon and it's still a big problem so loolu tax ñu start postgraduate training because di isi docteur yi dafa seer ñi ñu ngi bàyyi seen dëkk they are experts duñ jë mun a yàgga fii sax 1 or 2 years rek seen dëkk nanguñ leen a bàyyi lu yàgg so loolu tax for the first time dañ am postgraduate training pour train léegi docteur si fii nii ñu nekk fii ba nekk consultant waaye loolu lu moo wax ni développe rëy la because doo ko mun a def quickly you know depuis bu ñu started this programme fanaa ñeneenti programme rek leen start ago mooy affaire jigéen yu biir start nañ di ko def fii ba about 4 or 5 qualify nañ already from Ghana start nañ surgery tamit general surgery ak also internal medicine so waaye fanaa des na yu bari yu des comme like cardiology neurology yooyu yëpp ñu ngi des yi nga xam ne dañ ko war a commencé so pour nga am manpower bu doy pour mun a def loolu yëpp foog nga am programme bi sa dëkka den nga mun a move so affaire yi garab yi tamit yooyu is very important and loolu tax ñu def benn programme bu ñu results based financing
so boobu léegi dañ manage to convince Minister of Finance ak World Bank léegi dañu dee jox xaalis bu nga xam ne dañoo dem si facilities yi ñu jox leen soo leen defee well dañ leen a assess so every 3 months mun ngaa win xaalis bu bari based on sa quality of care su baaxee nga win xaalis bu bari nga jël 60% jënd ko ay garab ay yooyu then 40% nga use ko for development so nga gis ne léegi si facilities yi they have money to do this and with a partnership ñu ngi leen convince recently lot of money about $3 million was bought on laboratory which is yet to reach the country where they are bought already and all. So we know that there is some capacity issues, but a lot of measures are being taken to ensure that I'm going to try to mitigate because we solve problem for a long time. Because to train a neurosurgeon, it's not easy. Gambia, when a Gambian neurosurgeon that was trained outside of the country, so they're doing so a lot of about it. So coming to your point, also comes a fairly license here. Yeah, that one. You see, government be jelago because send laws. The president be jahina directives. Na then ko change laws. But bala all this problem. Fek a ministry be on a letter to them to wahle ne then wara stop that practice, even if it is allowed by law. But it's not. It's not. When was that exactly? Letter was written well before this issue. Yes, before this pronouncement by WHO and all others. A letter has been written to Medicine Control Agency and Pharmacy Council to ensure that there's not this conflict anymore. So basically, okay, you can continue. The other thing is that for a short term, what we are doing, come test the flag because I'm not going machine here. Short term bi mooy léegi at least dañoo nekk di jël garab yu nekk fii di leen send balaa ñu fi ñuy send leen ñu test balaa nga ko use and all that we do that short term boobu moom ko institute du yaaga like which means su ñëwee foog ñu tesagum ko balaa moo ñëw oo su ñëwee bi medicine agency will ñu ensure ne they test samples of them nga xam ne ñu sort ko out that's what is the short term. The long term mooy World Bank already agreed to build a lab for us. They've already done the advertisement. If you go to their step, say World Bank web bidding ko fa gis ne ñu ngi advertise for health planner ak equipment yi tamit ak equipment yi for both food and drug comme ni ko ministre bi waxee it's not only drug waaye gis nañ ne problème bi xew na si drug waaye mun naa xew si food tamit so lab bu ñu World Bank ku ñu wax gaañu defar ñu is going to be for both food and drug and today we visited the site myself and the World Bank TTL and MCL. Okay. That's the long term one because that might take maybe 1 year or 2 years because before I bill and all that put this structures. Well, at least you have a short term measure. All right, and there's a lot of allegations going on. Dr. Bittaye ak Samate ñoo bindal President Adama Barrow speaker bi. I don't want to comment on that. No, you should comment on it. ñun ne mun a jël full responsibility ne ñun ñoo comme man as director of health. Yéen a ko jox technical advice. ñun ñoo nekk advisor for the government and Minister of Health. You are minister bi. No, I say as the director of health service. We command the office. I don't want to say it looks big and all. No. What I mean is that the office, Director of Health Service Office, its role and responsibility is the technical advisor to the minister and also to the government on health matters. So President bi speak boobu noonu advice boobu yéen a ko jox pour mu joxe speak boobu. So anything related to health there is I can say our office advice. People are very angry with that speak. Doctor, honorable, speak boobu noonu. Speak boobu. Waaw yow lan mooy sa gis-gis speak bi content bi nu mel waxuma grammar we are not concerned about that. Yes. But the substance of it. I think the sensitivity li laajte pour yéeg ne ñi de nekkuñ numbers loolu la doon wax fii ay Fatou ay Modou ay Aliou xale yu rafet seen nataali soo gisee loolu bi lay sa yaram di nga daw sa yaram dina daw ñoo dee nga xam ne under mysterious circumstances so speech bi dafa waroon na nekk something solemn nga xam ne
you feel li ñooñu di feel nga wone sa tiis waaye wone na tiisam honorable no xam nga mun nga wone tiis waaye nit yi gis ne really you felt it yëg nga ko waaye li nit yi gis daal moom yëgut dara and fi mu ko yaaxee mooy comparison waaw lii amoon na daaw almost same number I thought that was very insensitive nit su deyee tey ku dee demba boobu deyoon na waaye ñun ci liñ nekkat léegi this juróom benn fukka juróom ñaar naka lañ dee you know we need to know pour protect ñi nekka ci réew mi waaye that sensitivity that yéeg-yéeg loolu la nit yi gisuñ ci waxam so don't isi statistics oh this is just 66 last year it was also 66 it's very insensitive I thought that when he missed completely the issue you know dafa bàyyi gannaaw li mu war a def mu ñëw du figures bi nit lañ so dafa war a yëg ne dara moo xew mu asoo Gambian si you know ne suñ health system bi you know system bi dafa yaatu from the ministry to the departments and so on you know the primary health care system nga xam ne boobu mu ngi dee almost dee na anyway director mën na rectify director dina wax loolu Gambia used to have Gambia moo doon am ci sub-region bi one of the best primary health care systems you know this bad attendance ci villages and so on we never had those kinds of lot of mortalities then and they were ordinary people who were helping ni dee dimbale communities dekay system boobu was very effective bala nga àggal lopitaan fekk ñoom def nañ li ñu war a def xëy na doo mën a doo dem sax pour lifin yàlla mën naa def sa jàngoor bi ñu faj ko ci saas so system bi président bi did not assure Gambians ne li xew ni ëllëg du xewaat te li ma wax ne système bi amuñ capacity so ñun yëpp suñ loxo mu ngi ci suñ bopp amuñ di medicine léegi li ma doon xaar xëy na nga laaj docteur quality control medicine boobu is a very important sector quality control luy dugga si pour ñu distribute ko nit ci jënd ko warutaa nekk rek waaw kii am na xaalis mun naa import medicine mu isi ko so the medicines control board ndax execute nañ to the maximum li ñu war a def pour xaar nit yi ci different garab si dugga ci biir réew mi because man li ma tiitloo dama watch benn programme it was foog na ay the BBC programme so nga xam ne nit yi they order drugs like paracetamol ne ko they just want 10% of the content mu nekk effective paracetamol dir si des def dañ ko jaxase xaw ma chocolate ndax lenn and that was an investigative report and it is happening ñu ngi order drugs here and they are not meeting the quality foog ñu mun a am system nga xam ne that will ensure ne drogue bu dugga Gambia jaar na ci that system nga xam ne dina njëriñ yëpp and then finally li ma recommend loolu capacity is a problem I know waaye am nañ partners like ñoom li ñoo liggéeyee WHO
WHO has wide resources yu bari mun ngeen jël sample si ne we have for this period ngeen jël batch this medicine nga yónnee ko nga ne testal ñu this. These are common drugs nit yi di jëfandikoo toujours. Different from syrup yi sax. Different from this syrup. Everything that is coming into the country. waaw loolu la waxoon mu ne gars yi ñu ngi plan loolu xam naa ne time mu ngi dem docteur. waaye tamit bëggoon naa wax rek ne I think wax na yu am solo. waaw especially primary health care bi waaye léegi ñu ngi jéem a yokka level si. because before di nga am comme am na yenn dëkk léegi consultant rek a def delivery consultant bu training obstetrics because noonu la gradually primary health care loolu la bi tax shifting ñu nga xam ne initially soo amutee manpower bi waaye ñun before maternal mortality was very high in Gambia comme time bu ma wax because nit yi bari wuñu woon moo tax waaye soo tee proportion bi ñu dee out of 100 is a lot compared to now there's waaye léegi la waaye population bi moo yokku léegi nga waaye soo seetee comme out of every 100 ñaata ñoo daan gaañu it's very high it's unacceptable that time 1,000 something per 100,000 now léegi ñu ngi 289 per 100,000 so there's a lot of improvement with that ba pare léegi dañ bugga at those levels buñ dee def deliveries because ñooñu duñ mën a joxe blood duñ mën a joxe dust so ñoom dañoo cancel advice la accompany la to the hospital and so ñëwee si hospital bi léegi xam nga before amuñu woon doctors Gambia waaye léegi ñu ngi train doctors at the junior level ñu ngi start léegi senior level by that time amuloo doctors midwives were not enough outbreaks waaye léegi with the schools and all that is improving so looloo tax at that level léegi duñ dee allow ñoom ñu def deliveries anymore ñoom they just cancel monitor la take la to the hospital but for dem si lopitaan bi daf daan difficult so to go to the hospital so léegi ñu ne ñu si leen ambulance so that ñeneen guddee duñ dee mën a dem lopitaan and they labor ñu ngi obstruct they can lose their lives waaye léegi su ñu si leen ambulance even guddi sax so now currently doctor with this problem kidney problem ñoo xamante ne si àll bi lañ nekka duñ dee most of them duñ dee follow information si naka ngeen nekka di inform ñooñu pour ñu bàyyi li time yi nii ban step ngeen jël time yi community engagement dañ am structures dañ am njooy RCC so dañ dee use dañ am ay groups si every region ñu gars they use ñu dem def community engagement including the Red Cross so ba pare luñ bëgg am mooy ñëpp ñu jóg bokka si journalist everyone pour ñu try ñu dem dimbale parce que lii ñun ñëpp suñu affaire la yaa ngi ko gis si président bi nu mu ko doon waxee mu ne bépp benn bakken bu lose is a problem if you lose one life the whole government is concerned so nañ ñëpp jóg ñu de work together ñu seet naka la preventer loolu so ñu ngi seen teams right now so demee teams yi ñu ngi si country xam nga yëg nga ko waaye they are going around every place meeting people discussing and also retrieving the drugs and they are working with Red Cross because xam nga Red Cross tamit dañ am presence in community. Every community board them almost am Red Cross. You have links and also we're working with them to go to the communities and also you have the traditional structures. Okay, I'm not a time before sorry to why in general fumne kan yen lan ngeen learn from problem bi pour make sure ne lan ak lan ngeen janga pour make sure ne façon bi bu amat because this is very serious. No problem bi investigation bi mu ngi dem waaye ni moo demee jàng nañ si yu bari ak agum jàng nañ si yu bari benn mooy affaire lab bi bacteria bi ñu ngi strengthen suñ lab bi mu nekk kóotu already mu ngi def most of test before test yooyu yu bari da nga koo dem yóbbu Dakar and other places waaye si wàllum because lu ñu war a test dafa bari so it's not only about drugs si tamit because boobu ñu ngi ko strengthen then already affaire test pour drugs alhamdulillah boobu du nekkaat problème Gambia because short term am nañ lu ñoo def right now but for a long time tamit already we are with World Bank already pour maybe fii ba 1 year or more depending on how quickly we finish that thing should be sorted so now loolu du nekkaat problème inshallah pour make sure that this is sorted out any drug bu ñëw fii will be tested and it will not have any problems. All right, honorable time mi dem na léegi yow la lay nekk sa final kaddu yi ak ban kaddu nga ko jox pour mu yóbbaale ko. No, okay. As a health professional, ñun concern stakeholders la mun a wax because ci lopitaan yi
ñun ñëpp a si bokk nekkut pour kenn nit so dañu war a strengthen quality control ci suñ drug administration then dañu war a seet tam licensing ñëpp a ngi wax waaye war na am ethical considerations pour jaay sa license rek yow di nga am xaalis waaye ki nga koo jaay ndax mit na di standards mit na di all the li ñoo laajte pour nga ubbi pharmacie am nañ that capacity individual bi xëy na yow yaa ngi am xaalis waaye su ñuy mituñ standards yi den loor nga Gambia yëpp so foog ñu gestu ci seen biir ministry bi drug control agency foog ñu gestu foofu den li ma wax ni tam this capacity problem foog nga am a programme of training already wax na ñu ngi train some people why you have so many ñi by medical school they come out of their program war nga am a program nga xam ne say at least every year di nga train minimum say 15 to 20 of them dañu war a dem pour pursue seen specialization as Gambians because li moo wax ne pour ici outside consultants dafa seer and xëy na du am the right caliber like ñu ngi depend a lot on the Cubans waaye seen lifin bi ticket bi liñ leen di fay because involved naa si xam nga si dara yaa da nga wi charter plane pour mu yóbbu leen nga charter plane that's costly of course tens of millions it depends because foofu tam those there are issues some planes they don't go direct you have to go through certain countries am na a lot of issues why so seetee loolu li nga spend on external consultants they are not cheap can you train 10-15 Gambians those who have gone through our system yooni leen ñu specialize ñu increase capacity bi ci hospitals boobu dafa war a nekk a specific objective nguur bi moo war a taxaw ne lii not the director of health service is the ministry as the main apex body nga xam ne responsible for policy ak li ñoo defarati liste ñoo war a ne waaw dinañ def li so resources doyul balaa ngaa jënd 80 ambulances doo train how many 20 specialists so it requires a lot of commitment a lot of strategies nga xam ne li ñoo njëriñ Gambia ñun yëpp loolu ci loxo nguur bi lañ ko teg so they have a lot to do fu mu nekk nii our standard is way down ñu bara ngee suffer as director of health service harama raise one issue because dama am patient nga xam ne we do dialysis this nephrology he does it ñetti yoon ci week bi but mu ngee ñëw all the way from CRR so you have 3 times a week doo mën a drive your vehicle to CRR Mansang or Georgetown nga ñëw def sa dialysis nga delloo so virtually the flat displaced you come almost live here permanently those facilities should be available Farafenni
Mansa Konko Health Centers, Bansang, and maybe Basse. Then mun nga def sa dialysis sa area, nga jog nga dem liggéey. But there is a constraint. It's not available anywhere else except here. RVA or Afrimed nga have the private sector that you have to pay expensively. So these are some of the issues, loopholes nga xam ne mu ngi lor ñu bari, and moom dina xam soo demee ci dialysis unit, the number of people they do 3 batches every day. Nit yi ñi dem foofu dafa ëpp loxo. So foog ñu find solutions to our problems. Yeah, finally you can. I think Uncle raised a very important points, really. And first of one, for example, postgraduate training. Like he said, it's very expensive to get people here or to send people out. We were sent out. I'm trained here as undergraduate, but I was sent to Ghana. I paid like $10,000 per year. So that's very expensive, sending students out. So what we did is we are bringing consultants here. Now, when the consultants are here, they are already impacting in the life of people, like you are seeing with the AKI, and with many other areas. We brought in radiology, nephrology, pediatrics. So right now, they are having a lot of impact and at the same time training our people. And our people are staying here. They will write the exams outside. It's not like we're going to set exams for them here. All the ones who passed, they went to Ghana, Nigeria, wrote the exams, did it and passed and came back. So the quality and standard is the same sub-region, and they can work anywhere because their training has been tested everywhere. So it's not like substandard, but to teach people, you bring it in country and do the training here is better. So that you train more people. And then whilst they are training, they are also delivering service. Like the work I did when I was in Ghana, it's a lot, but I could have been doing that if I was training in my country. So that's why we said, let's bring the training here and train as much as people so that the experts can have impact. For example, the ambulances was because of the maternal mortality. We did a review and saw that the way we can reduce the maternal mortality more, you improve that access. Because sometimes people, they have one problem. So when we did the analysis, we said we will need 110 ambulances at that time to do the community. But of course, that did not come through. We could only get 80. But that was going to cover all the areas, and then so that any people who come, like, danga so feebar rek dañ la jël rek yóbbu la ci sa lopitaan nga delluwaat ambulance yooyu nekkul di jógee Bansang ñëw fii non it's pour sa kër ci lopitaan dañu am communities yu bari jox leen. So that was the idea. So loolu tax waaye lifin bi tamit comme last point bu mu wax dialysis was very valid because loolu moom gis nañ ko ba pare, and then that's why ñu build benn place in Bansang. We've already identified it, we've renovated it, we've built it. Waaye dafa am ay machine yoo fa war a def water treatment centers and all that. So ñu ngi work ak UNDP dañ ko outsource to UNDP pour ñoom ñu defal ñu procurement. Dafa am benn façon procurement booy def pour façon yi because nekku ne ku nekk am na dem da jënd machine isi ko because dafa am water treatment system am everything comme suñu oxygen plants yi xam nga dañ ko outsource to UNDP ñoo ñu ko jëndal because procurement is very difficult. So loolu tax so léegi ñoom ñoo help to see how to get it through. Recently jënd nañ about 7 new machines why we take it to EFSDH. Because to develop the place in Bansang, I need water treatment plant, many other things. And we are working with them to see why will they get up. Parce que so jógee Basse. So I made dialysis, dafa mel ni da ngaa ñëw stay here. So loolu tax ñu bëgg a am benn Bansang mu take care of that area. Banjul. Then so amaatee another one you can have in summer. Then gradually ngay expand ba nga xam ne ñëpp ñu mën ko am access to. Waaye fii yokk nañ number si tamit here inshallah so that it's now bigger. All right, jërëjëf doctor honorable, thank you very much. Fu mu ne nii waxtu bu jeex na ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen wax ne rek programme bi every Sunday la 7 o'clock dañ am issue bu ndaw rek moo tax bu dilee waaye ñu ngi leen a sant di leen gërëm di leen wax ne seen mbokk moo fi toogoon Sirif Konte ak Director of Health Services Dr. Moustapha Bittaye ak honorable Amadou Sané ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf ba beneen yoon. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes!
You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. And we having businessmen milk complain. Ila kulun kanale fu banjul. Ibuka jino ebuke la bagaso jin. They turn back. They katafen dole drop into Senegal. Gambia bagaso kajisena. Umasi bolet. Dr. Ture contributed immensely to the failure of Adam Barrow regime from 2017 to 2020. Manke mola foye ko babun wok monkey it bar ko metela jero yaje ko wala be tamakan NPP kono. Yes, ngajale because yaken defangola I was victimized. Who the party executive president ya bulobula among intervene because atele sonta yenna di political campaign. Baro e muno famoni ning arta hanarta komen ko be jaralale we transport people from Mali, Sierra Leone and other countries but we are going to do it. Pour ka mol transport ni nalana can support for 5 years on moisia crowd. Bari ita fono la ko ha minister la jodo atale ngati nga minister tal allowance la fa mol membe duma minister patata nyaonya mol membe marché auto jendan jaay o famasol do Sénégal membe bolon kono wolle patata minister ti ko ton te balafa no la minister e ka fo minister la jodo atale nga balafa wanto director la jodo atale nga balafa. Yaya has the political power, Yaya has the political popularity in the Gambia. Hanibi molbe lafringalale anu hanibi ala yamaro na futa molka. Let it be put straight that marriage should be between a man and a woman only if they reach the age of 18 and above, or if they reach maturity, because people could be matured before they reach 18. So every year, the GFF receives $1 million from FIFA, $500,000 in January, and another $500,000 in July. Chimchina tong yu chakwi kanjakawi Washington tem kaw unoro mak di bitende bampani binkre pisiyam puya ko nkatu lemp nkati kata nkaw unoro mak du seni chim pichanga timo ebe nirano bu tingiti ja tukan legi kitub ki pichanga timo the Washington COVID-19 Relief Fund ika buko wulu $1 million US unchamu ichitiba tiet ndika look teburka yepu pulokoko kambeku na bukul brika fakul brika wulkul pisien teburka wulkul ice te ko irika norano wi uchim ngalka kai katar uchaku mundo bitendi bi mpurputub ki pichanga timo purpu kabul o uchim purat purpu pijawkul ba pichen ko tim pour pi kab tindi ti ngaldi monjaku play application bi ka joti ti pli November pli September munun taja ngene kuwas ka te pli November munun taja ngene ngunu go baake te koy ci tibuluk ci free uchim ngal ba juraru legi te panki bonf na ba ñaka jaka ki wo wak ko juraru legi su fekkee ne gan nga te dëkk fii si biir Washington State te it jotaanguloo am xaalis bu bàyyeekoo si nguur gu mag gi wala unemployment insurance li ko waral mooy sa ñàkk a kayit fii si biir réew mi te it jànkuwante nga ak jafe-jafe yu bari si diiri COVID-19 bi bul jaaxle ti benn yoon ndaxte mun ngaa dem bindu si
Washington COVID-19 Immigrant Relief Fund bi léegi nii lii nag boo si bindoo bañ jël la maanaam bañ approve la dinañ la jox xaalis bi nag lu si gën a néew toll na si $1,000 xaalis bi nag du bor doo ko fay te kenn du la ko fayeeku sa information yi ngi ñuy jox mi ngi si loxo yu wóor duñ ko mus a jël génne di ko jox nguur gi wala ICE te it bindu bi nga bindu nii du nekk gàllankoor wala jafe-jafe soo waree dem uti kayit mën ngaa bokk si lii nga bindal ko sa bopp wala nga ñëw ñu jàppale la si wolof lii nag mi ngi tàmbale ko si September 19 atum 2022 ba November 14 si atum 2022 te li si gën a neex mooy free la laajuñ la si benn fay. If your application is approved, you could receive a payment of at least $1,000.